Don't panic. Okay, we'll do it. Okay. Okay, fine. We'll start. Good morning, guys. Fresh day. Sir, 2 minutes later, live on the radio. Okay. YouTube live. I will wait for the YouTube live link. Okay, fine. So live start here. So we'll go with the class for today. Okay. So good morning, guys, and welcome. Okay, this is Audit's first morning session. We'll have mini. So drop here. Last I guess we were done with standards, ISP board. I guess we are all done with that. And we'll go to a page of 0.25. We'll look for something related to the auditor. One second, I'll stop sharing. Yeah, fine. Fine. So everybody can see. I haven't said limitations. Limitations in the okay, yeah, we dropped off at limitations. Okay, good, thanks. So yeah, we'll go to 1.25. So what is it? We are looking at qualities of an auditor. Okay, fine. So what are you looking at? Qualities of an auditor. The auditor quality. So what does he need? Okay, let's do something. Let's make it here. Okay. Auditor. Okay. Suppose. Okay. Very rarely, auditors are. What will an auditor? Okay. Auditor. Okay, fine. Or auditor, tell me in the chat. Okay. Whatever you know, tell me in the chat. Or auditor minimum qualities and the what should be he performance wise character wise give me any 2 or 3. Okay. Professional skill and knowledge, accuracy, professional. Okay, come on. Professional. Okay, fine. We will do this. Okay.
നമുക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്ലയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു whatever നമ്മുടെ ഒരു സർവീസ് ആസ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ പോലും വി ഹാവ് സം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, ഇന്റഗ്രിറ്റി, അതുല്യ, ഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇന്റഗ്രിറ്റി ദെൻ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയന്റ്, ഓക്കെ, ഹി സീക്സ് ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെ? ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്താണ്? ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്താണ്? ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്താണ്? എനിബഡി? ഗൈസ്, രാവിലെയാണ്, നമുക്ക് ഉറങ്ങിയിരിക്കാനല്ല. ഐ എം മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ്. ലൈക്ക് കം ഓൺ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഇന്ററാക്റ്റീവ്. Integrity all information. No, integrity means നമുക്കൊരു trust develop ആവും. Honesty, great, Ahmed. Integrity means all trust. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലയന്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ആൾക്കൊരു വിശ്വാസത്തോടെയാണ്. ആളുടെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മൾ വേറൊരാളോട് പറയില്ല. വിൽ കീപ് ഇറ്റ് ടു ourselves. ഇന്റഗ്രിറ്റി ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം. ഓക്കെ, ഓണസ്റ്റ്, കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ലൈവിലാരും റിപ്ലൈ ഒന്നും തരുന്നില്ലല്ലോ. Please don't make it boring. Straightforward. iPhone. Integrity, yes. Okay, fine. Next, where are we going? I'll write it here. Objectivity. Okay. Objective ആയിരിക്കും അയാൾ അല്ലെ? He should be objective. കാരണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ലാണ്ട്, ഒരു ഗോൾ ഇല്ലാണ്ട് he cannot work on anything. Fine. What will be another thing? Okay, fine. I'll do it. Independent ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും. എന്തിനാണ് അയാൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണേ? ബിക്കോസ് he wants to give an unbiased opinion. അയാൾ ഒരാളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he is not independent. Ahmed, exactly, opinion. Okay, എന്തെങ്കിലും അയാൾ വേറൊരാളുടെ അണ്ടറിലെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ why should he do it? An auditor എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? A third person. He should not have any connection with the entity. ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ I know what that entity is doing. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ കാര്യം? എന്താ അപ്പോ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം പോലും ഇല്ലാണ്ടായില്ലേ? If that person is known to the entity, if he has a business connection അല്ലാണ്ട് തന്നെ if he has a personal connection with the entity, the auditor എന്ന് പറയുന്നതിന് ആ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു എന്തില്ല, അതോറിറ്റിയും ഇല്ല. കാരണം എന്താ? അയാൾ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ അല്ല. ഈസ് എ വെരി നോൺ പേഴ്സൺ ടു ദ എൻറ്റിറ്റി അല്ലെ? ഫൈൻ. ഓക്കെ, then what else should he have? ഇന്റഗ്രിറ്റി പറഞ്ഞു, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, ആൻഡ് what else? Okay, professional behavior. Yes, professional behavior. Professional behavior. എന്താണ് professional behavior? To act in a very professional manner. അതായത് അയാളൊരു പ്രൊഫഷണൽ മാനറിലല്ല രാവിലെ ഒരു 9 മണിക്ക് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഇഫ് ദ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട്സ് at 9:30, he has to be starting his work on time അല്ലെ? He has to start his work on time. അയാൾ ഒരു ഗുണ്ടനെ പോലെ ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്ന് പെരുമാറി കഴിക്കാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇറ്റ് റിയലി ലുക്സ് ഓക്വേർഡ് അല്ലേ? സോ വാട്ട്? പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. What else? Guys? Patience എന്ന് പറയുന്ന സുവിധ. പേഷ്യൻസ് എന്താ പറയാ? പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെ? അതൊരു പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് കംസ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ. ഓഡിറ്ററിന്റെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് പറയില്ല. Yes, he has to exercise professional competence and due care. iPhone എന്നാണ് പേര്. ആരെ പേര് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. Okay, fine. Anyway, write it. Okay, professional competence and due care. So what is it talking about? Professional competence and due care. നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്ട്രാordinary ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് വേറൊരാൾക്ക് that person gets impressed on us. Okay,
ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരാളോ മാത്രമല്ല ഒരു ഓഡിറ്റർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CA ആയിട്ടോ ഉള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ വൈ ഷുഡ് ദേ ചൂസ് യു ഓവർ അസ്? ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു ഫ്രറ്റേണിറ്റിന്ന് നിങ്ങളെ മാത്രം എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should have something that is more than he asks. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഓഡിറ്റർ, ഓക്കെ, ഐ എം ഗോയിങ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഹിസ് ഫിനാൻഷ്യൽസ് ആൻഡ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഞാൻ പറയാണ്, സപ്പോസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് ഞാൻ പറയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, 103 rupees ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇഫ് യു ഡു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്, സ്കീം പറയാണ്, ഇഫ് യു ഡു ദിസ് വിൽ റൈസ് ടു 215 by 7 days അല്ലെങ്കിൽ by a month എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, the guy who took me for the job, that guy will think, okay, ഇവനിൽ എന്തോ മരുന്നുണ്ട്, so he is better than anybody in the row. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ, what does that mean? നമുക്കൊരു we are competent അല്ലെ, പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ് നമുക്ക് കൂടുതലാണ്, that we excel than anybody else. Okay, and due care എന്താണ്? Care itself gives an answer. What is due care? അതായത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദീസ് ആർ ജസ്റ്റ്, എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ദീസ് ആർ ദ qualities, okay, qualities of an auditor. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ടെക്സ്റ്റിൽ we have to underline something, okay? You have something in the text. See, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് in fact code of ethics. ഈ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് എന്താ? ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്: integrity, objectivity and independence as one of the fundamental principles എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 3 things: integrity, objectivity and independence. ഇത് പല സ്ഥലത്തും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, you don't just write as independence. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. To act diligently, great. With professional competence and due care എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ to act diligently എന്നുണ്ട്. Okay, fine. So just underline these 3 words: integrity, objectivity and independence. എന്താണ്? കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ്. Okay, fine. Then what should I add to this? Okay. An auditor must be honest. Okay, that is, he should maintain integrity എന്നാണ് പറയുന്നത്. Fine. Okay, നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. Why should you maintain that quality? അതിന് കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So why should you maintain that quality? Because it should look good. നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു വെറുതെ ഒരു സംഭവം എഴുതി വിട്ട പോലെ you can't make an audit report. You can't do an audit like that. Okay, so ഇതിന് കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. So what is it? Elements of a system of quality control. നമുക്ക് ചില എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, you look at it. The firm system of quality control should include policies and procedures ആണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം policies and procedures ആണ്. Okay, addressing each of the following elements. The first one is leadership responsibilities for quality within the firm. അതായത് ഒരു the ഫേമിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലീഡർഷിപ്പ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് എന്തിന്? For quality maintaining. Okay, fine. I'll go to my notes. Elements. The first thing is leadership requirements. So leadership requirements, it says on page 1.26. Our page like 1.26 എന്നുള്ള പേജ് ആണ്. So അവിടെ ഒരു SA 220 കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. SA 220 എന്തായിരുന്നു? SA 220 കുറിച്ച് ഞാൻ ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. It is a standard that is responsible for the quality control. Okay,
quality control. Okay, quality control for an audit of financial statements. Quality control no വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. Okay, SA 220 അതിനെ കുറിച്ചാണ് enhance ചെയ്യുന്നത്. So yeah, I have to yeah. So quality control for an audit of financial statements. Okay, ഇവിടെ ചില നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച definition ഉണ്ട്. Engagement partner എന്താണ്? So guys, give me in the chat. Engagement partner എന്താ? രണ്ട് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So give me in the chat who is an engagement partner? Give me in the chat, guys. രാവിലെയാണ്, don't sleep. We have to cover കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ. Okay, the partner and who else? YouTube ലൈവിലും പിന്നെ എല്ലാവരും സൈലന്റ് ആണ്. Partner, Atulya says partner. കുറച്ചും കൂടി ആഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. Partner or person responsible for an audit report issued. കുറച്ചും കൂടി responsible for engagement program. Great. പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാ? ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Just one more. Behalf of the firm, okay, fine. Report legal body. I have said legal body. Okay, sign but this regulatory body, legal body, I wanted that. So engagement partner refers to the person or other person in the firm who is responsible for an audit engagement and its performance and for the auditor's report that is issued on behalf of the firm. അതായത് ഫേമിന്റെ പേരിൽ ഇഷ്യൂ ആയിപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനും ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്സിനും എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർ or other person, and who, where required, has the appropriate authority. Who has an appropriate authority from a professional, legal, or regulatory body. Okay, that is the basic definition given in the book. Who are authorized by the legal, professional, and regulatory. So that is an engagement partner. Ini quality maintain cheyanallathu engagement partner ne ivada kore responsibilities undu. So we are coming to that. Oh my god, YouTube live misalo. Yeah, partner or other person in the Suvida Varano, Amina says person who has appropriate authority, Arjun on behalf of the firm, professional, legal, regulatory body. Right. So that is okay, fine. But you guys remember that in the exam now question fine. So engagement partner in the actions in it emphasizes on two things. That is importance of the audit quality. Okay, importance of the audit quality in a emphasize now or actions. And the second thing is quality is essential in performance. Okay, so we will read the text along with clear idea. So as per SA 220, quality control for an audit of financial statements, the engagement partner specifically engagement partner shall take the responsibility for all the overall quality. Engagement partner ആണ് എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയുടെ മുകളിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ എന്തിലേക്കൊക്കെ? ടു ഓൺലി വിച്ച് ഹീസ് അസൈൻഡ്, അയാൾ ആ പറയുന്ന പാർട്ട്ണറിനെ അസൈൻ ചെയ്ത ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്സിലേക്ക് മാത്രമേ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ, അയാൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഈ the actions of the engagement partner and the appropriate messages, actions മാത്രമല്ല, appropriate messages to the other members of the engagement team. ആ engagement team ഒരു audit engagement team എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും അയാൾ എന്ത് ആക്ഷൻസ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്നെല്ലാം പറയേണ്ട ബാധ്യത ഈ പറയുന്ന എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ട്ണറിനുണ്ട്. ഓക്കെ, so the actions of the engagement partner and appropriate messages to the other members of engagement team in taking responsibility for the overall quality of each engagement emphasize. emphasize the importance of audit quality. എന്തിനാ അവർ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ അവർ അത് കൊണ്ടുവരണം ആ ഒരു സംഭവം. ഓക്കെ, സോ വൈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് is performing work that complies with professional standards and regulatory and legal requirements. എന്താണ് performing work
that complies with professional standards and legal and regulatory requirements. So what we'll write, okay, we'll write it like this. Under the importance of quality, under the importance of audit quality. Okay, first thing is compliance. And the first thing is compliance. Okay, compliance of performance with all what? With professional. And the man, you sleeping? With professional standards. With professional standards. Legal. Somebody is speaking finally. Great. Chat. Okay, fine. Ashna says regulatory. Yes, legal or regulatory requirements. Legal or regulatory requirements. That is, work perform professional standards, legal requirements or regulatory requirements comply in the okay, fine. That is the first thing. We're looking onto the importance of audit quality in the management. Okay, and the second thing, what is the second thing? We'll skip to the text. Okay, complying with the firm's quality control procedures and policies as applicable. That is, entity applicable okay, entity applicable policies and procedures. So if it is complying in the compliance with firm's quality control, quality control policies and procedures. Okay, qualities control as applicable. That is, or entity as applicable. Okay, avadeyum adu comply cheyyunnunno ennu nokkenda karyamund, right? Okay, and what was the next thing? Issuing auditors report that are appropriate in the circumstances. Issuing auditors report that are appropriate. Inappropriate quality of an audit promise. What is it? To maintain the quality. Our audit quality maintains definitely they are not going to hire you anywhere. So Rashmi standards, law, legal and regulatory requirements, issuing reports. Great. So in the third point in there. Issuing auditors report. Where is my pen? Yeah. Issuing auditors report. Okay, issuing auditors report that are appropriate. Okay, I guess everybody can see what I'm writing. Okay. Yes, sir. Okay, thank you. And what is the fourth one? What is the fourth one? The engagement team's ability to raise concerns. Engagement team's ability to raise concerns without fear of reprisals. And reprisal return. Okay. Like without the fear of reprisals. Work we should have that freedom to do things which are coming under the control, okay, which are coming under our duties. There is no way of giving a proper opinion and audit quality. Opinion maybe management like threatens. If they cause you threat,
how will you be satisfyingly giving an opinion? നമ്മുടെ audit quality അത് tampering ഇല്ലേ? So what is it? The engagement team's ability to raise concerns. അവർക്ക് അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if that happens, അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതായത് അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, കൺസേൺസ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Okay. So what is the fourth one? Fourth one is engagement teams ability ആണ് പറയുന്നത്. For what? To raise concerns. Okay, to raise concerns in perform, to raise concerns without fear of reprisals. Okay, fine. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി. 4 points. Okay, what is the first one? The first one is compliance of performance ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Compliance of performance with regard to what? All 3 things: professional standard, legal requirement, and regulatory requirement. Okay, so അത് നോക്കണം. If it complies or not എന്നുള്ളത് definitely നോക്കണം. കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ക്വാളിറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. And what is the second thing? Compliance with quality control. Okay, compliance with quality control policies and procedures as applicable. Applicable ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. Fine. And the third thing is issuing appropriate audit reports. Okay, issue appropriate auditor's report in any circumstances. അതായത് ഇപ്പോൾ അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ അത്, ക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിൽ അത്, അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. Okay, and what is the fourth one? Engagement teams ability to raise concerns without fear of reprisals. അതായത് reprisals ആ ഒരു പേടി ഇല്ലാണ്ട് the ability to raise their concern. Good, Subir. I appreciate your effort. Okay, fine. So that is it with legal requirements. I mean leadership responsibilities. Sorry, fine. Leadership responsibilities and the importance of audit quality ne emphasize ചെയ്യുന്ന engagement partner ആക്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസോ ബാക്കിയുള്ള എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിനെ കൂടി അറിയിക്കണം എന്നുള്ളത് അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് for maintaining the overall quality of audit engagement. Okay, we go to the second point. The fact that quality is essential in performing audit engagements. Another fact that quality is very much essential. Okay, quality is essential in performance. Audit engagement performance of quality is essential in performance of audit engagements. Okay, fine. So that is over. That was the first element in the quality control system. But in the first element, leadership responsibilities for quality of audit. Okay. Then what next? And then we have fine. Second thing is ethical requirements relating to an audit of financial statements. എന്താണ് ethical requirements നെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ethical requirements. Okay, ethical requirements relating to audit of financial statements. Ethical, അപ്പൊ ethics എന്താ? What is ethics? Anybody? നിങ്ങളിപ്പോ EIS SM തുടങ്ങിയല്ലേ? So what is ethics? ചെറിയ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാലും മതി, ബുക്കിലുണ്ട് പഠിക്കാൻ. So what is ethics? Come on guys, give me in the chat. YouTube live order. Come on guys. Rishmi, Suvita, Meena, give it in the chat guys. What
Code of conduct ആണോ? അതെ, code of conduct ആണോ? Good. Okay, code of conduct ആണ്. Then ethics എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? We'll write it here. We'll write it here. What is right and wrong in conduct of work? Okay, great. So what is it? It is a code of conduct. Ethics ആണല്ലേ, to be in a personal character ആണെങ്കിലും professional character ആണെങ്കിലും he should be exercising some ethics. അതായത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ like if it comes to our mind that if we are doing it wrong, നമ്മളത് എന്താ പറയാ, we should accept it and we should say that okay, നമ്മൾ ഇന്ന ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ wrong ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, but I don't want to do it anymore wrong. എൻ്റെ എത്തിക്സിനെ അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, I should do it right എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫോണിൽ തിരുത്തൊക്കെ ചെയ്യാം. We are human beings and we are ought to make mistakes. To human is to err എന്നാണ് പറയാറ്, അല്ലേ? Okay, fine. Ethical requirements like the auditor shall comply with the relevant ethical requirements, including those pertaining to independence relating to financial statement audit engagements. അതായത് അവിടെ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം എന്താണ്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അവിടെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? എത്തിക്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക്, എത്തിക്സ് ആർ principles of conduct governing an individual or group. It is some principles. Okay, professions like law, medicines have their code of ethics. ചില code of ethics ഉണ്ട് that they should follow. നമ്മളൊരു vow ഒക്കെ എടുക്കും, ഒരു oath ഒക്കെ, under oath we take a vow that ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡൾജ് ആവില്ല, we don't do the wrong things എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് we take an oath. So it is all part of conduct of code of ethics. Okay, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും as a professional and personal thing we should all have some ethics. അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു വില ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് auditing profession is no exception. ഒരു ഓഡിറ്റർ ആണെന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. Okay, rather in profession of auditing, importance of ethics is manifold. That is very mandatory. Fine. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ചില ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് an auditor. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാം. We shall have the broad meaning and intent of these fundamental principles. Okay, ഇന്റഗ്രിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ somebody said straightforward in the chat, right? Good. Straightforward പറഞ്ഞിരുന്നു, honest പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, true എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Somebody said patience illa, പക്ഷേ we have all these things. Integrity requires an auditor to be straightforward and honest in all professional and business relationships. So what is it? In all professional and business relationships, it implies fair dealing and truthfulness. നേർമയാണ് നോക്കുന്നത്. Okay, it effectively means that he shall not be associated with reports, returns, communications, or other information which he believes contains a materially false or misleading statement. അതായത് മെറ്റീരിയലി മിസ്ലീഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ false സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പങ്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, and contains statements or information provided recklessly or omits required information. Omits required information where such omission could be misleading. അതായത് അത് പറ്റാവുന്ന തെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരു omission ഉണ്ടാവാം, that is due to അത് reckless omits ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ മിസ്ലീഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിലൊരു പങ്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റീനെ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. സോ ഇന്റഗ്രിറ്റി അതാണ്, that's that. And the next thing is objectivity. Objectivity എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. What is an objectivity? The principle of objectivity requires an auditor not to compromise professional judgment because of bias, conflict of interest, or undue influence of others. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ? പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. He should not compromise എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്? If we made a correct decision, stand on it. Stand pinpoint on it. Don't ever move unless you have to review yourself. നമുക്കത് തോന്നുകയാണ്, ഓക്കെ അയ്യോ ഞാനത് ചെയ്ത തെറ്റാണ്, I have to review it again എന്ന് തോന്നുന്നതല്ലാണ്ട് don't make a compromise with your professional judgment because of bias. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം, അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതകളില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം.
So avanu favorable ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ് ചെയ്താൽ ഡു ഐ ഫോളോ എനി എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ വാട്ട്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ബയസ്. കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ആ കമ്പനിയിൽ എനിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ച് കാണും. സോ ഇഫ് ഐ പാസ് ദിസ് അൺക്വാളിഫൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഐ ഗെറ്റ് 50 lakhs. ആഹാ, അടിപൊളിയാണല്ലോ. 50 ലക്ഷം എന്ത് സുഖമായിട്ടൊന്നല്ലേ? നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നതോടെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിൽ വി മേക്ക് ദാറ്റ് ഡം മിസ്റ്റേക്ക്? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്. വി ആർ ഓൾ പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് സം എത്തിക്സ്, അല്ലേ? ഓർ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, വേറൊരാൾ പറയണം ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, മറ്റേ പഴയ സിനിമയിലൊക്കെ പറയില്ലേ, എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഞാൻ തട്ടിക്കളയും, റാഞ്ചിക്കളയും എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. സോ അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. സോ പ്രൊഫഷണൽ ബിഹേവിയർ, ഐ മീൻ പ്രൊഫഷണൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഓഡിറ്ററിന്റെ ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് ഡ്യൂ കെയർ. സോ ഡ്യൂ കെയർ എന്താണ്? Professional competence എന്താണ്? It requires that an auditor attains and maintains professional knowledge. Professional knowledge and skill എന്നാണ് പറയുന്നത്. നോളജ് മാത്രമല്ല, ആൻഡ് സ്കിൽ. പ്രൊഫഷണൽ നോളജ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ, ഇത് രണ്ടും. ഓക്കെ, at the level required to render competent professional service based on current technical and professional standards. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്, നിങ്ങൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇന്നതിലേക്ക് സ്കൈ റോക്കറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാനൊരു അഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, ലൈക്ക് കറന്റ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വിൽ കം ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് മീ. ഞാനാണ് ബെറ്റർ എന്ന്, ലൈക്ക് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു അതർ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ ദിസ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ഓക്കെ രശ്മി, ഓക്കെ ഫൈൻ. അങ്ങനെ അവൾ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, ഐ എം പ്രൊഫഷണലി having something better knowledge and skill about something, alle? So it requires auditor to attain and maintain, take these words, attain and maintain professional knowledge and skill at the level required to render competent professional service based on current, not current, പഴയതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കറന്റ് ഓൺഗോയിങ്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, I should not give it an opinion. I mean, I should not give it in a report. എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്. Current technical and professional standards and the legislation, and also to act diligently. ഇതാണ് ഡ്യൂ കെയർ. ഓക്കെ, and in accordance with technical and professional standards. Diligently എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിവേകപൂർവ്വം. ഓക്കെ, with your right mind, diligently. അത് നമ്മൾ we have to be diligent, right? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So diligent includes responsibility to act carefully. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിപാടിയാണ് ഓഡിറ്റ്. Thoroughly and on a timely basis according with the requirements of this. Okay, confidentiality നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ല. I missed out something. അതെന്തായിരുന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കരുത്. Confidentiality, integrity പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ confidentiality കവർ ചെയ്യേണ്ടത്. That was a problem. It requires an auditor to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional or business relationship. നമ്മളൊരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്ലയന്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൂസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എന്താണ്? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എക്സാം എഴുതിയവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദേ ഹാവ് അവർ OMR ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സീൽഡ് ആൻഡ് സേസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്താണ്? അതായത് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ആളും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളും അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരാൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും ലീക്ക് ആവരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദ ക്ലയന്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നത് കീപ് ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഇൻ ദ പ്രാക്ടിക്കൽ വേൾഡ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിക്ക് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ലീക്ക് വൺ ഇൻഫോർമേഷൻ then you are of no worth. I'll tell you guys. Okay, so confidentiality requires an auditor to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional or business relationships. അതായത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ഓർ ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്സിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ, it should be confidential and the auditor has to exercise confidentiality. Okay, അതാണ് quality ആണ്. And the next one is professional behavior.
It requires an auditor to comply with relevant laws and regulations and avoid any conduct that he knows or should have might discredit the profession. അതായത് അയാളുടെ പ്രൊഫഷനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള, അതായത് ഡിസ്ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he is liable for he is held liable for something. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതൊക്കെ ആൾക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he should avoid any kind of conduct. Okay, it requires an auditor to comply with relevant laws and regulations. എല്ലാ നിയമങ്ങളും വശങ്ങളും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം അതിനെ എന്താ പറയുക അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ don't even touch it, because if one thing goes wrong, everything just blows up. So the auditor should be independent എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്ത് രീതിക്കാണ്? രണ്ട് രീതിക്കാണ് ഒരാൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിറ്റർ. Okay, in case of auditor, and it is independence of mind and appearance. അതായത് മൈൻഡ്, അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡ്. അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലുക്ക് അല്ല. വിൽ കം ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് SQC, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ. It sets out the responsibilities of the firm for establishing policies and procedures regarding compliance with relevant ethical requirements. So what does the standard on quality control is? It sets out responsibilities of the firm for establishing policies and procedures regarding compliance with relevant ethical requirements. Ethical requirements relating to an audit of financial statements are going. Okay, so SQC control, SQC1 ആണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത്. Fine. The auditor's independence safeguards the auditor's ability to form an audit opinion without being affected by any influences. അത് തന്നെയല്ലേ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Without being affected by any influences, independence. So independence enhances the auditor's ability to act with integrity, to be objective, and to maintain an attitude of professional skepticism. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കാരണം എന്തൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്ററിന്റെ എബിലിറ്റീസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത്? One is to act with integrity. Yes, integrity and objectivity. പിന്നെന്തായിരുന്നു? Professional skepticism. Yeah, good. So നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇവിടെ വെറുതെ എഴുതാം IOP. ഈ IOP ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ it comes later also. So IOP എന്ന് എഴുതിയതാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ. IOP skepticism ചെറിയ S. Okay, fine. So IOP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനവിടെ. ഈ മൂന്നും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. SA 220 കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചല്ലോ. What is SA? വായിച്ചല്ലോ means I just gave something. What is SA 220? Quality control for an auditor of financial statements. അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരും. ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് തീർന്നോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. So SA 220 sets out the engagement partner's responsibility with relevant ethical requirements. These include, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി. SA 220 recognizes that the engagement team is entitled to rely on a firm system in meeting its responsibility with respect to quality control procedures. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു? പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. സോ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം ഇസ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ടു റിലൈ ഓൺ ഫേം സിസ്റ്റംസ് ഇൻ മീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അതായത് ദി എൻഗേജ്മെന്റ് ടീം ഹാസ് ടു റിലൈ ഓൺ ഫേം സിസ്റ്റംസ്. അതായത് ഫേമിന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി എവറി എൻറ്റിറ്റി ഹാസ് സംതിങ്. ആ ഫേമിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈ ആവും, അത്രേ. ആൻഡ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ഇന്റഗ്രിറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് എലാബറേറ്റിംഗ് മോർ ഓൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, there are two interlinked perspectives of independence of auditors. One, independence of mind, and two, independence in appearance. The code of ethics
The code of ethics of IFAC IFAC. I guess you guys remember that. So IFAC independence is independence of mind and it is independence in appearance. So what is mind? Mind is a state of being. Okay, mind is a state of being. So the state of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influences, allowing an individual to act with integrity. IOP. Okay, so IOP, independence and the state of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influences. I've written here. Fine, we'll write it here. So independence of mind in the Parnarian. And it is not. So I'm just writing it here. Yeah, without being affected by influences. അതായത് മറ്റൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനും ഇതാവാണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടും നമുക്കൊന്നും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ആവാതെ appropriate ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ്ങിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. അതായത് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ബേസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So it says about the provision of an opinion without being affected by influences. Without being affected by influences. അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അണ്ടറിൽ വരാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് എന്താ? ലുക്ക് അല്ലല്ലോ അപ്പിയറൻസ്. Appearance doesn't always mean look. So what is it? The avoidance of facts. The avoidance of facts and circumstances that are so significant that a third party would reasonably conclude an auditor's IOP has been compromised. So എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? It permits the provision of an opinion without being affected by influences. Exactly, without being affected by influences. പക്ഷേ അതെന്താണ് സഹായിക്കുന്നത്? It allows an individual to act with IOP. 3 IOPs. PS P എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ IOP-നെ എന്താ പറയുന്നത്? IOP വെച്ച് like with integrity, objectivity and professional skepticism വെച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഒപ്പീനിയൻസും ബേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The provision of opinion without being affected by influences. Okay, and what is the next thing? Appearance-ൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയത്? മറ്റേത് പറഞ്ഞിരുന്നത് IOP എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ്. So what is it? ഇവിടെ IOP കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് വരുത്തി തീർക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരാളുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി, ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ അപ്പിയറൻസ്, ഇൻ അപ്പിയറൻസ് മീൻസ് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് IOP compromise ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. Okay, the avoidance of facts and circumstances that are so significant that a third party would reasonably conclude. ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങളുടെ IOP കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്, നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ല, യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അണ്ടർ സം സർക്കംസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you should have a diligent attitude to avoid that. Okay, so what is it? The avoidance of facts and circumstances. അങ്ങനത്തെ ഒരു facts and significant facts and circumstances avoid ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം. Okay, the avoidance of facts and circumstances that are so significant that a third party would reasonably conclude an auditor's integrity, IOP, had been compromised. അങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം പോലും കൊടുക്കരുത്. Okay, fine.
So what is it? Independence of mind in independence in appearance. Independence in appearance. So what is it? Avoidance of facts and circumstances. Avoidance of facts and circumstances in that significant. So avoidance of significant facts and circumstances. And that our IOP had been compromised. അങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയി എന്ന് മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന സംഭവമാണോ? അങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത്. Okay, so that's the independence in appearance. It is the avoidance of significant facts and circumstances where our IOP has been compromised by a third party. Okay, so that is all. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിപെൻഡൻസും കഴിയും. So ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നമ്മളെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ത്രെറ്റ് അല്ലേ? ത്രെറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. സോ നമുക്കൊരു 5 types of threats ഉണ്ട്. 5 type of ത്രെറ്റുകളുണ്ട്. ആൻഡ് വി ലേൺ ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ വായിക്കാനുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് ഇറ്റ് ത്രെറ്റ്സ്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ത്രെറ്റ്സ്? 5 ടൈപ്പ് ത്രെറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ത്രെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ടൈപ്പ് ത്രെറ്റുകളുണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? 5 എണ്ണം എന്താണ്? സോറി, ഐ മിസ് സംതിങ് ഇൻ ദ ചാറ്റ്. ഓക്കെ, സോറി, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, 5 ടൈപ്പ് ത്രെറ്റുകളുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദോസ്? ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ. സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ്സ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന സംഭവം? ഓഡിറ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അത് അവരുടെ ഒപ്പീനിയനെ ബാധിക്കും. എക്സാക്ട്ലി. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that threat is called self-interest threats. Okay, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ then it is a self-interest threat. Self-interest threats when there is financial interest. ഞാനിവിടെ ഈ 5 കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വേർഡിങ്സ് തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you can underline it either or you can write it in the note. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ you will have an idea. കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when we are having some MCQs അല്ലെങ്കിൽ correct or incorrect അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു explanation descriptive എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ they will ask you what kind of threat it is and you will be sitting like അത് സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ് ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. പിന്നെ അഡ്വക്കസി ത്രെറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വേർഡിങ്സ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ്സ്. സോ വിൽ റീഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ത്രെറ്റ്സ് which occur when an auditing firm, its partner or associate could benefit from a financial interest in an audit client. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ if he has that benefit, financial benefit, definitely the threat is self-interest threat. Okay, എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്നുണ്ട്? ഡയറക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഡ്യൂ ഡിപെൻഡൻസ് ഓൺ ക്ലയൻസ് ഫീസ് ഓക്കെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കാം ക്ലോസ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആൻ ഓഡിറ്റ് ക്ലയന്റ്. അതായത് എനിക്കൊരു ക്ലോസ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതർ ദാൻ ദി ഓഡിറ്റ് ഐ ഡു, ഇഫ് ഐ ഹാവ് എ ക്ലോസ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, എനിക്ക് അതിലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിത്ത് ദ ക്ലയന്റ്. ഓക്കെ, ഐ എം സീക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജോലി പോയാലും ഈ പറയുന്ന ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് നാളെ ജോലി കിട്ടും എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a financial interest and it is self-interest threats. Okay, fine. What is it? The other one is contingent fees for the auditing. Varying fees and charge.
like in case an audit firm unduly relies on fees from a client. Client in the fees there is a self-interest. Okay, it may result in a threat to self-interest of auditor, and he may not work objectively without for the fear of losing client. What is it? Objectively, that and he may not work objectively for the fear of losing client. Client attitude nobody and the self-interest threat. Okay, client in a paisa and he will lose that work objectivity, and the fear of losing client in the അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ പൈസ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി, എനിക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ മതി, മതി, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ക്ലയന്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഇടും, എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഇടും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്ര പൈസ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര പൈസ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ്. Where in the world happens that? അല്ലേ? We should have an integrity എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. So self-interest threat എന്താണ്? That he could claim benefit from a financial interest in an audit client. Next thing, self-review threats. Self-review threats which occur when during a review of any judgment or conclusion. അതായത് റിവ്യൂ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ കൺക്ലൂഷൻ, നമ്മളുണ്ടാക്കി ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റോ നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷനോ റീച്ച് ഇൻ എ പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ് ഓർ നോൺ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ്. Non-audit service including professional blah 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 blah. അതൊക്കെ just വായിക്കാം. മാനേജ്മെന്റ് സർവീസ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്റർണൽ ഓഡിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്കവറി അതൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, blah blah blah. Or when a member of the audit team was previously a director or senior employee of the client. അതായത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് സെൽഫ് റിവ്യൂ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ. ഓക്കെ, നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള റിവ്യൂ നടത്തുകയാണ്. ഫൈൻ. സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ്, നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഷൻസിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് there is something wrong in what I concluded, അല്ലെങ്കിൽ there is something wrong where I reached to my judgment എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ there is a self review threat. And വേറൊരു കേസ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓഡിറ്റ് ടീമിലെ ഒരു മെമ്പർ, okay, or when an audit team member was previously a director or senior employee of the client. ആ ക്ലയന്റിന്റെ ഒരു സീനിയർ എംപ്ലോയിയോ അയാളുടെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിയർ എംപ്ലോയിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ മുൻപ്, ഇപ്പോഴാണെന്നെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബി ആൻ ഓഡിറ്റർ. അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കും, അതിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതില് പ്രീവിയസ്ലി ആണെങ്കിൽ പോലും if that audit team member was a director or a senior employee of the client, there is a self review threat. അത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുന്ന ത്രെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സെൽഫ് റിവ്യൂ ഫൈൻ, റൈറ്റ് ഇൻ ദ നോട്ട്. സോ എന്താണ് സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ്സ്? രണ്ട് രീതിക്ക് വരുന്നതാണ്. ഒന്ന്, പ്രീവിയസ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഓർ കൺക്ലൂഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? ഇഫ് ദി ഓഡിറ്റ് ടീം മെമ്പർ was a director അല്ലെങ്കിൽ senior employee of client. ഓക്കെ, രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സെൽഫ് റിവ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന്, പ്രീവിയസ് ഓഡിറ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സിലോ കൺക്ലൂഷൻസിലോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, and one reason is that audit team member previously ഒരു ഡയറക്ടറോ സീനിയർ എംപ്ലോയിയോ ആയിരുന്നിരിക്കണം ക്ലയന്റിന്റെ. സോ അങ്ങനെയും വരാം. So instances where such threats come into play are when an auditor having recently been a director or senior officer of the company, and when auditors perform services that themselves subject matters of audit. അതായത് നമുക്ക് സെൽഫ് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. The next one, important, advocacy threats. Advocacy threats എന്താണ്? Which occur when the auditor promotes or is perceived to promote. അതായത് അയാൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ a client's opinion to a point where
people may believe that, well, people may believe that objectivity is getting compromised. Objectivity getting compromised. Example, when an auditor deals with shares or securities of an audit company or becomes a client's advocate in litigation and third-party disputes. That advocacy services. Advocacy services. In such situations, auditor can be perceived as backing and championing causes of auditee client, and it may lead. Championing causes of auditee client, and it may lead to believe that the auditor is not working objectively. Remember that the auditor has not only to be independent, but also appear to be acting so. Independence issue, independence of mind, independence of appearance. Mind, give me appearance as A. Come on, guys, give me in the chat. What was it? What we talked about? Independence of mind, independence of in appearance. M or A, give me, guys. And M-A. Patilia says A. Bakilar keda? Abinta says A. So, yeah, exactly. So, appearance IOP compromise in the so same thing. Advocacy threats which occur when the auditor promotes or perceives to promote a client's opinion to a point. Client but people may believe that the objectivity is compromised. Client as an auditor, I say whatever he does, whatever he says, whatever he has given me, clients in the opinion, correct. Advocacy threat. Okay. So what is getting compromised? The work objectivity and compromising. Practicing IOP. Okay. Integrity, objectivity, and professional skepticism. And so, auditor is championing, I think backing on opinion. The client opinion back here. Okay, and the client and audit client opinion is correct. He is not acting and working objectively. Fine. So that is advocacy threats. So advocacy threat in the keyword. Advocacy threat. Advocacy threat. Client's opinion. Okay, client's opinion. If he goes with the client's opinion, he is loses work objectivity. Okay, loses work objectivity. What is it? What is it? Loses work objectivity in the matrala. It is getting compromised. Okay, that a client's opinion in back here. He loses work objectivity then, and others in the IOP is getting compromised. So that is advocacy threat. Done. So next threat. Familiarity threat. Is a familiarity threat. Okay, familiarity threats are self-evident and occur when auditors form relationships with the client, where they end up being too sympathetic. Too sympathetic to the client's interest. Client in the interest it is a familiarity threat. It is a self-evident. In favor of the client. It is a familiarity threat. Okay, fine. Familiarity threat, and this can occur in many ways. Many ways, guys. Close relative of the audit team. Close relative of the audit team working in a senior position of the client company. Client company and uncle working. Okay, client company and uncle CEO.
Okay, client company and the uncle CA I am working for that client. And okay, so I'll do everything possible in favor of the client. I need to point out things. Even if I put him in that position of doing something wrong, close relative in there. So there is a familiarity threat. There is a close relative of the audit team working in a senior position of the senior position in the client company. Words highlight the important words depend MCQs correct incorrect statements confusing questions. Okay, and where are you familiarity threat? Former partner of the audit firm, being a director or senior employee. Director or senior employee. Guys, come on. Say something. Yeah, correct. So, if it is a former partner of an audit firm, okay, partner being a director or senior employee of the client. Client is senior employee or director. Okay, fine. Long association between specific auditors and their specific client counterparts. Clients in the clients long-term relationship, long association. There is a familiarity threat. And what is it? Next thing is acceptance of significant gifts or hospitality from the client company. Significant gifts or hospitality. And the client in the client in the auditor. So that client gives me all hospitality. Arrangements possible. That is hospitality. Okay, significant gifts can be monetary or anything, property or anything. Okay. So companies actually rotation of auditors. Okay, rotation mainly addresses these very familiarity threat. This familiarity threat rotation of auditors. Auditors but under certain circumstances. Okay, I will discuss it. Such professions prescribe that auditor is rotated after a certain number of years. We have the cooling period individual auditor running. Firm running give me the chat, guys. Rotation of auditors. Cooling period of a firm. Subin says 10. Exactly. 10. Okay. So so that auditors do not become too familiar with their clients. Okay, history definitely idea now. Chat. Okay, 10. 2 terms of 5 years. Okay, good. That was the best answer. 2 terms of 5 years. 10 years. It is correct wording is 2 terms of 5 years. Okay, fine. Again, I will discuss the detail. Just know that 5 and 10. True. Okay. At the threat and intimidation. Sorry. So familiarity threat familiarity threat familiarity threat self-evident he knows what he is doing. Point clients interest. Okay, client's interest in open client's interest client relationship okay, client relationship and being too sympathetic. Yeah, sympathetic. Becoming too sympathetic to the auditor's interest. So this is 10, Ahmed says 2 terms. Good, fine. Okay. So that's familiarity threat. In your threat, and that is intimidation threats.
So intimidation threat എന്താണ്? നിങ്ങളെ ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is an intimidation അല്ലേ? So which occurs when auditors are deterred from acting objectively. എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ്, എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നില്ല, എന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ് ഒരു പോയിന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്ററിങ് ഫ്രം ആക്ടിങ്. ഓക്കെ, ഡിറ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടയുക. ഓക്കെ, തടഞ്ഞു വെക്കുക. Deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism. എനിക്ക് എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കെപ്റ്റിസിസം മുഴുവനായിട്ട് ആക്റ്റീവായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. They don't allow me to എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is an intimidation threat. Basically this could happen because of the threat of replacement over disagreements. നീയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്തല്ലോ, നിന്നെ മാറ്റിയാൽ വേറെ ആളായിക്കോടാ, അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നീയൊക്കെ. The application of accounting principles or pressure to disappropriately reduce work in response to reduced audit fees. നീ ഞാൻ പറയാൻ കേട്ടില്ലെങ്കിലോ 50,000 ആണ് നിന്റെ ഓഡിറ്റ് ഫീ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞാൻ 15,000 ഉള്ളൂ, 15,000 ആക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴോ intimidation threat or being threatened with litigation. Litigation means legal cases. Okay, litigation means cases. ഞാൻ നിന്നെ കേസ് കൊടുക്കടാ, അപ്പോഴോ intimidation threat. Such threats attempt to intimidate auditors to deter them from acting objectively. എന്താണ്? It deters them from acting. It deters auditors from acting what? Objectively. Okay, deters auditor from acting objectively. അങ്ങനത്തെ intimidations ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely it is an intimidation threat. Okay, fine. We'll go for more examples and all in the evening. നമുക്ക് ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ തരുമ്പോൾ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സോ മച്ച് ടു ഡിസ്കസ് ഓൺ ദിസ്. സോ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ഈ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് വി നീഡ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്? ഒരു ഗൈഡിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന സേഫ് ഗാർഡിങ് എന്തിനാണ്? ത്രെറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ്. സേഫ് ഗാർഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ടു eliminate the threats. Okay, so what are we doing? For the public to have confidence in the quality of audit. Public. It is essential that auditors should be and appears to be independent of the entities. എന്താണ് independent of the entities ആയിരിക്കണം? അതായത് ആ ഒരു entity ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ definitely there is a threat. എന്ത് threat ആണ്? Come on, give me the chat guys. എന്ത് threat ആണ്? What threat is it? Independent of എനിക്ക് ആ entity അറിയാം, ക്ലയന്റിനെ അറിയാം. What kind of threat is it? Give me the chat guys. What is making me too long for this? എന്ത് ടൈപ്പ് threat ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചോളൂ? Exactly. എന്തായിരുന്നു? Abhishek അല്ലേ? Abhishek. Good answer. Familiarity. So then familiarity. Yes, exactly. Yes, so familiarity threat ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ? So to safeguard that എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Independence of entities ആയിരിക്കണം. Independence of the entities ആയിരിക്കണം auditors. Okay, and what is the next thing? Yes, what is the next thing? In the case of audit, the key fundamental principles. Okay, key fundamental principles എന്തായിരുന്നു? IOP ആണ്. Okay, IOP is necessarily require the auditor to be independent. Okay, key fundamental principles exercise ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Okay, before taking on any work, the auditor must constitutionally consider whether it involves threats to his independence. അതായത് അവിടെ കോൺഷ്യൻലി അവിടെ ഒരു ത്രെറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ he should take or not take that work. Okay, when such threat exists, അങ്ങനെ ത്രെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ the auditor should either desist, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല, ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യില്ല, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is a threat എന്ന് പറയണം. Either desist from the work or put in place safeguards to eliminate them. എന്തിനാണ് സേഫ് ഗാർഡ് ഇടുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ത്രെറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇന്ന ത്രെറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്, സെൽഫ് റിവ്യൂ ത്രെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്, കാരണം ദിസ് കമ്പനി ഈസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് മെലീഷ്യസ്. ഞാൻ ഇന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണപ്രിയ സേസ് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് നാളെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് മാറ്റിമറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So that the judgment or conclusion that I reached will have to be self-reviewed again. So a self-reviewed chance. So what do? I have two things to do. What are the two things? One, I work at
അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സേഫ് ഗാർഡ്സ് അതിൽ properly put that in place. Okay, fine. What is the next? If the auditor is unable to fully implement credible and adequate safeguards, he must not accept the work. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. അതായത് എനിക്കതിന് മുഴുവനുമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എനിക്ക് അതിന് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സേഫ് ഗാർഡ് എനിക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. സേഫ് ഗാർഡ്സ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും വർക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, വർക്ക് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ചോയ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ത്രെറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ആ ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് യു ലൂസ് യുവർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ your IOP is getting compromised. Okay, fine. Professional skepticism ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ? Fine. Acceptance and continuance of client relationships and audit engagements. Okay, this one നമ്മൾ SQC പറയുന്നത് എന്താ? SQC1 requires a firm to obtain information before accepting an engagement. അതായത് SQC പറയുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് obtain information of the client. Clientന്റെ information obtain ചെയ്യാം. Okay, it requires a firm to obtain information before accepting an engagement. ഞാനൊരു ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ആ ക്ലയന്റുമായിട്ട് ആ ക്ലയന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻറ്റിറ്റിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഐ ഹാവ് ടു അക്വയർ. ഓക്കെ, ഇൻഫോർമേഷൻ സച്ച് ആസ് ഫോളോയിങ് as the engagement partner in determining whether the decisions acceptance ചെയ്യണോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. The integrity of the principal owners, key managerial persons and those charged with governance. അവരുടെ എന്താണ് നോക്കുന്നത്? ഇന്റഗ്രിറ്റി. അവർ ഇന്റഗ്രിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണോ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. There are some problems, അല്ലെ? Where the engagement team is competent ആണോ? ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോമ്പീറ്റൻസി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ? പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പീറ്റൻസി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. To perform the audit engagement has the necessary capabilities including time and resource ഒക്കെ ഉള്ള എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഫേമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഓക്കെ, whether the firm and the audit engagement and the team can comply with relevant compliance ആണ് നോക്കുന്നത്, with relevant ethical requirements. ethical requirements നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ? സോ അതിനായിട്ടുള്ള റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ethical requirements ഇനി കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കണം. firm and engagement team ആണ് പറയുന്നത്. Okay, significant matters that have arisen during the current or previous audit engagements. അതായത് മുൻപ് നടന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ എൻഗേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിലോ നടക്കുന്ന സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. അതായത് ഇപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോ നടന്നിരുന്ന ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ്സിലും അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസോ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദി എൻഗേജ്മെന്റ് പാർട്ണർ obtains information that would have caused the firm to decline the audit engagement had the information been available earlier, the engagement partner shall communicate the information promptly to the firm. So that the firm and the engagement partner can take the necessary action. Had the information been available earlier. ഇത് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലെ? മുന്നേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നെസസറി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു, നെസസറി ആക്ഷൻസ് എടുക്കായിരുന്നു. ഫൈൻ, അത്ര ഉള്ളത്. സോ സേഫ് ഗാർഡ്സ് ടു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ്. എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്? നമുക്ക് എല്ലാ കമ്പനിയിലും HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാ കമ്പനിയിലും HR മാനേജേഴ്സും ഉണ്ട്. What do they do? So the firm establishes certain policies and procedures. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. policies and procedures എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആണ് പറയുന്നത്. To provide it with reasonable assurance that it has sufficient personnel, അതായത് with capabilities. അതായത് they have sufficient personnel, be the employees, be the CEO. അവർക്ക് അതിനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ടേ? കോമ്പീറ്റൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ? കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടോ എന്നും നോക്കണം. Alright, so what is it? ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓഫ് വാട്ട്? ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സഫിഷ്യന്റ് പേഴ്സണൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. വിത്ത് കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി, കേപ്പബിലിറ്റി, കോമ്പീറ്റൻസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു എത്തിക്കൽ. ഇത് കൊള്ളാം, ഇത് ഞാൻ മാത്രമുള്ള ഇതിനകത്ത് എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെ? സോ എത്തിക്കൽ ഇതൊക്കെ നോക്കണം.
capability, competence, and commitment for ethical principles for engagement performance in accordance with. എന്ത് നോക്കണം? ഈ പറയുന്ന capability, competence, and commitment ഒക്കെ എന്ത് നോക്കണം? If it is in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements വെച്ചിട്ടാണ് നോക്കണം. Okay? So if it is in accordance with, അതായത് ഇത് രണ്ടും ഒത്തു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കണം, regulatory and legal requirements വെച്ച് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. And what is the next thing? പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്താണ്? It enables to issue reports. Okay? ഈ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ CCC എന്താണ്? കോമ്പീറ്റൻസ്, കേപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. Okay? If it is in accordance with professional standards, regulatory and legal requirements, and if it enables to issue reports. Okay, fine. എന്താണ് പറയുന്നത്? In accordance with professional standards, regulatory and legal requirements, and to enable the firm or engagement partners to issue reports that are appropriate. Fine. ഇത് ചില issues ആണ് പറയുന്നത്. Next, you can read it. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ issues address ചെയ്യുമ്പോൾ, what happens when addressing these issues? ഇങ്ങനത്തെ address ചെയ്യുമ്പോൾ, it helps the firm to ascertain the number and characteristics of individuals required for the firm's engagements. അതായത് ഫേമിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ്സിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ, എത്ര ആൾക്കാരെ വേണം ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ക്യാരക്ടറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ മുകളിൽ പറയുന്ന ഇഷ്യൂസ് പറയും. സോ യു കൻ ജസ്റ്റ് റീഡ്. ഇനി എൻഗേജ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് എന്താണ്? ദ ബേസിക് തിങ് ഇസ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എല്ലായിടത്തും എഴുതിയ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. ദ ഫേം ഷുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് designed to provide it with reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standards, legal or regulatory requirements, and the firm or the engagement partner issues report that are appropriate in circumstances. This is a point. Okay, I'll mark it important. You can write it under any element. Everything talks about establishing some policies and procedures. Okay, so through this, the firm seeks to establish consistency in the quality of engagement performance. ഈ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ to carry it consistently, they have to establish some policies and procedures. This is often accomplished through written or electronic manuals. Okay, software tools or other forms of standardized documentation and industry or subject matter specific guidance materials. Matters addresses including the following: how engagements are briefed on the engagement to obtain an understanding of the objectives. How the engagement teams are briefed. Engagement team you look into this matter and you look into that matter. You have to brief them. You have to brief them. Ethical principles. And for what is it? To obtain an understanding of the work objective. Work objective endina enda cheyande ennokke manasilakan venditana. So പിന്നെന്താണ് ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? processes for compliance with applicable engagement standards ആണ് compliance നോക്കുന്നത്. Okay, so if it processes for the complying with applicable engagement standards. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? process of engagement supervision, staff training and coaching. This is not relevant. Okay, അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. Under engagement performance, you can just read it. Okay, then methods of reviewing the work performed, significant judgments made, and the form of reports being issued. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന review, I said about the review, right? Review, പിന്നെ significant judgments നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫോംസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കും. And appropriate documentation of the work performed. Appropriate work documentation ആയിരിക്കണം. And of the timing and extent of the review. നമ്മൾ nature, extent and timing എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. We'll study. Okay, ആ nature, extent and timing ഇതൊക്കെ I'll tell in detail. Process to keep all the policies and procedures current. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ റെലവൻസ് വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ. അല്ലാണ്ട് മുമ്പ് എങ്ങാണ്ട് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല, മുമ്പ് എങ്ങാണ്ട് നടന്നു മീൻസ് we can learn from it, but we can't exercise it again. So next element is monitoring. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. Okay, so what is it?
provide with reasonable assurance that the policies relating to the system of quality control are relevant, educated, operating sufficiently, and compliant with it. Just monitor. Okay. What helps? So what it helps us? It helps us that such policies and procedures should include an ongoing consideration and evaluation of the firm's quality control system, including a periodic inspection. Monitoring, you have to look into the cases, okay, of a selection of completed engagements. In the engagement complete, I should work on it. Monitor, supervision, okay. The purpose, that the adherence to professional standards and regulatory compliance on basic adherence, okay. So professional standards, regulatory and legal requirements, if it complies that whether quality control system has been appropriately designed and effectively implemented. Okay, QC, designed and effectively implemented. Okay, whether the firm's quality control procedures have been appropriately applied. Okay, appropriate applied, so that the reports that are issued by the firm or engagement partners are appropriate. Preconditions in the audit. Audit engagement, if we before we sign that, there are certain preconditions. Okay, SA2 turn agreeing the terms of audit engagements. Okay, so what is it? Preconditions for an audit may be defined as used by the key point here. Used by management of an acceptable financial reporting framework, AFRF. So AFRF comes in play again. Okay, in the preparation of financial statements and the agreement of the management to premises on which the audit is conducted. So what is it? It is defined as precondition in the definition. Okay, precondition in the definition. Preconditions. Okay, preconditions for an audit may be defined as the use by management of an AFRF in preparation of financial statements and the agreement of management, and where appropriate, TCWG, those charged with governance. Okay, TCWG. Normally, MGT management. MGT TCWG, okay, of management and TCWG to the premises on which audit is conducted. Okay, so that are preconditions. In order to establish whether the preconditions of an audit are present, the auditor shall, and preconditions are present, the auditor shall do what? Okay, determine whether the FRF is applicable. AFRF first thing AFRF if at all is it is acceptable in financial reporting framework, acceptable first definition point. The use by management of applicable financial reporting framework, AFRF. First day explain. So that is well and enough, and determine whether financial reporting framework is acceptable. What is the next thing? Obtain the agreement of management that it acknowledges and understands its responsibilities. What's the responsibilities? Management understanding precondition check. So what is it? First thing is, for the preparation of statements, financial statements and applicable financial reporting follow. Internal control as management considers necessary. Internal control to provide the auditor with management to provide the auditor with access to all information. Information completely opinion information data. How will I do all that? So access to all information such as records, documentation, and other matters. That's important. Okay. Additional information that the auditor may request
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്. ഓഡിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് വേറെ പരിപാടികൾക്കല്ല. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു യുവർ പ്രൊഫഷണൽ ഓർ എനി റിലേഷൻഷിപ്സ്. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് പ്രത്യേകം ഓഡിറ്റിന് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രം മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, and the next thing is unrestricted access to persons with the entity from whom the auditor determines whether it is necessary to obtain evidence. എനിക്കൊരു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് ഇന്ന ആള് ഫ്രം ദ ഇൻവെന്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എനിക്ക് ആളെ ഇപ്പൊ കാണണം, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ക്രോസ് ചെക്ക് വിത്ത് ഹിം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മീ. എനിക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്തു തരേണ്ടത്. ഒന്ന്, ആക്സസ് ടു ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ. എനിക്ക് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനിലും എനിക്ക് ആക്സസ് വേണം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? റിക്വസ്റ്റ്. ഞാൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൻ. ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് ഗിവ്, അതിനുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം, അതിനുള്ള വരുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആക്സസ് ടു ഓൾ പേഴ്സൺസ്, ഓക്കെ, ഫ്രം ദ എൻറ്റിറ്റി. സോ അതും കഴിഞ്ഞു. ഈ പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് അഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ആൻഡ് ഇതും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. അഗ്രിമെന്റ് ഓൺ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടേംസ്. So it is therefore important that both for the auditor and the client, okay, both for the auditor and the client, that each party should be clear. What? Clear ആയിരിക്കണം about what? Nature of the engagement. എന്ത് നേച്ചർ എൻഗേജ്മെന്റ് ആ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് he means the auditor and the client should have an absolute clarity, and it should be reduced to writing and should exactly specify the scope of the work. In the scope in a കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. It should be in writing. Okay, it should be in writing. Audit engagement should be in writing, and ഇതൊക്കെ specifically എഴുതി കാണണം. Okay, and the audit engagement letter is sent by the auditor to his client. Audit engagement letter is sent by the auditor to his client. So SA 210 പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദ നേച്ചർ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. It should be in writing and should exactly specify the scope of the work. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഡയറക്ട്ലി ഓഡിറ്റർ ആണ് ക്ലയന്റിന് അയക്കേണ്ടത്, സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഹിസ് സ്കോപ്പ്, സ്റ്റേറ്റിംഗ് ഹിസ് നേച്ചർ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് എല്ലാം. ഓക്കെ, സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദാറ്റ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പുരിവാനുണ്ടെന്നറിയോ? there are many. So in case of partnerships, a few more precautions are needed. ഇതൊക്കെ നോർമൽ ക്ലയന്റ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ബട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ there are some things. The appointment of the auditor is normally governed by the partnership deed. Okay, the appointment of an auditor is normally governed by the partnership deed. ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പറയും, അല്ലെ? പറയുന്നല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ലോ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എന്താ പറയുന്നത്, there is something that we call conflicts ഇല്ലാതെ പോവാന്ന് പറയുന്നത്. Conflicts ഇല്ലാണ്ട് പോകുമ്പോൾ there has to be a partnership deed that defines things. Okay, fine. Simple ആണ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? Should get first a clear idea of the nature of the service required, and with the reference to the terms of partnership agreement that his appointment is valid. ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലായിട്ടൊന്നും വായിക്കാനൊന്നും ഇല്ല. Okay, so according to SA 210 ആണ് agreement agreeing the terms of audit engagement എന്ന് പറയുന്നത്. The auditor shall agree certain terms of the audit engagement with management or TCWG. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ്? What are the terms? Objective and scope of the audit, അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. And it should be recorded in the audit engagement letter or other suitable form of written engagement agreement എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഒരു ഓഡിറ്റിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ there has to be an engagement, audit engagement document, അതായത് ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ any kind of document which is in a written form. ഒരു written agreement ആയിരിക്കണം എന്ന് പോകും.
അതിൽ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് രണ്ട് പേരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഓഡിറ്റർ, ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റ്. രണ്ട് പേർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. യു കാൺട്ട് ഡിഫൈ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് AFRF. ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്? റെഫറൻസ് ടു ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഫോം and content of any reports to be issued by the auditor, and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content. അതായത് റെഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ പാർട്ട് ഓഫ് എനി റിപ്പോർട്ട്സ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൈ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിഫറൻസ്, എന്തെങ്കിലും ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പറയുന്ന ഫോമിലും കണ്ടന്റിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൾസോ ഗിവൻ ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ. If law of regulation prescribes in sufficient detail the terms of audit engagement, the auditor need not record them in written agreement, except for the fact that such law or regulation applies and the management acknowledges and understands the results. അതായത് മാനേജ്മെന്റിന് അറിയാവുന്നൊരു under law and regulation വരുന്ന സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the auditor need not record them in a writing agreement. Okay, fine. Recurring audits. എന്താണ് recurring audits? That it happens again and again and again. Okay, fine. Are we running late? Okay, 10 minutes. 5 more minutes we'll wind up. Okay. On recurring audits, the auditor shall assess whether circumstances require the terms of audit engagement to be revised, and whether there is a need to remind the entity of existing terms of engagement. Recurring audits, two things. Okay, whether the terms of audit engagement, guys, don't lose your concentration. Recurring, there has to be something, circumstances that require terms of revision. ഈ പറയുന്ന ടേംസ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയണം. ആൻഡ് റിമൈൻഡ് ദി എൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേംസ്. ഒന്ന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേംസിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടേംസ് റിവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണോ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും പറയണം. ഓക്കെ. ദി ഓഡിറ്റർ മേ ഡിസൈഡ് നോട്ട് ടു സെൻഡ് എ ന്യൂ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് അയക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർക്കാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ന്യൂ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്നതിനൊപ്പം ഓർ അതർ റിട്ടേൺ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി എഴുതണം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ വേർഡ് തിങ്സ്. ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ എന്ന് മാത്രം എഴുതരുത്, ഓർ അതർ റിട്ടേൺ അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് കൂടി എഴുതും. ഓക്കെ. ഹൗവർ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് മേ മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. ഇനി റിവൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേംസ് റിവൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ these have relevance. എന്താണ്? Any indication to the entity that the entity misunderstands the objective. നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി റോട്ട് ഇൻ എൻഗേജ്മെന്റ് ലെറ്റർ ഇസ് അഗ്രിമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്കോപ്പ് അല്ലെ? അതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്റിറ്റിക്ക് ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we will revise the terms. Okay, any revised or special terms of the engagement audit engagement ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll remind it. Okay, we'll remind it to the entity. പിന്നെ any recent change of senior management. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള CEO അല്ല, ഈ വർഷം വന്നപ്പോഴേക്കും അയാൾ റിട്ടയർ ആയി വേറൊരാൾ വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ട് സീനിയർ മാനേജ്മെന്റ് മാറി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there has to be a revision and it has to be notified. Okay, a significant change in ownership. എന്താ മക്കളെ ഒരു എന്റിറ്റിയുടെ എല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് മാറി. ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാറി, എന്റെ ക്ലയന്റ്സിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് മൊത്തം മാറി അല്ലേ? സോ there has to be revision of terms. പിന്നെ a significant change in the nature or size of entity's business. അതായത് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 1000 കോടി രൂപ ബിസിനസ് ചെയ്തു, ഇക്കൊല്ലം എനിക്ക് 100 കോടി രൂപ ബിസിനസ്സേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഷുഡ് റെഡ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് റിവൈസ് മൈ ടേംസ് ആൻഡ് notify it. A change in legal or regulatory requirements. Okay, ഈ പറയുന്ന ലീഗൽ റെഗുലേറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിവിഷൻ ഐ ഡിഡ് എ ടേം. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ടേം ഉണ്ടാക്കി, അതിൽ പിന്നീട് അതിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു, ലീഗൽ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നു. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി റിവൈസ് ഇറ്റ്. കാരണം എനിക്കത് പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് നിയമപരമായിട്ട് തെറ്റാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ടു റിവൈസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് എനി ചേഞ്ച് in the financial reporting framework adopted in the preparation. Applicable financial reporting frameworks എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം.
and any change in other reporting requirements. Reporting requirements, change you have to revise audit terms. So any limitations, acceptance of the change. Topic we'll do it in the evening. Okay. I guess it's 7:45. It's going to be 7:45. So this is a small topic. Limitation of topic. I can finish it in 5 minutes. So you guys are all tired. I know that. Yeah. I didn't even give a break. How harsh am I? So guys, we'll wind it up. Okay, fine. If everything is clear, give me a C. Fine. Okay, guys, thank you so much. Okay, fine. Thank you so much, guys. So, evening, revision. So, it's a morning session. I wish you all the best for the day and bye, guys. Mr. Host. Host. This one. Thank you, Arshna. Thank you. Yes, sir. Okay. So we'll wind up and Yes. In two topics, but I don't want to make it lagging. So questions and answers session end. So you guys don't miss that. So that so many are guessing about in the solve. So guys, have a nice day. Goodbye, and host, you can take over.